plus 2x plus 3 over x squared plus 4x plus 4. Okay. So part 6. Not responding. Okay. So part 6, we are given the function f of x is equal to negative x plus 3, negative x plus 3 plus 2x plus 3 over x squared plus 4x plus 4. Yeah. First part A, you have to find the domain. Find the domain of definition of this function. Okay? Yes, Sri? Sri? Can you hear me, Sri? سيرين شو صاير اليوم؟ ليش هيك الحصة مفركشة؟ طيب سيلين سيلين my mic is not working. Okay. طيب سيلين. Yes, sir. Yeah. How to find the domain of definition of this function? نحط الدينومينيتور not equal to 0. Okay. So what do I write? X squared plus 4x plus 4 does not equal 0. X squared plus 4x plus 4 not equal to 0. And then using the calculator, what do you get? This is quadratic. You may solve. Minus 2 0. Only negative 2. Yeah. Okay, you got one solution only. Right. So what will be the domain? What is the domain? Negative infinity, positive infinity. Negative infinity, negative 2. Oh, negative infinity, negative 2. Union, negative 2, positive infinity. Okay. Right. Part B. Thank you, C. Okay. You have to find limit as x approaches negative 2 minus, or sorry, negative infinity, positive infinity, and then negative 2 minus negative 2 plus. لين بنداش لين بنداجي نعم لا شو مش شرط ممكن بس مش شرط بيمشي الحال يعني same denominator يعني if you take same denominator you will get 3 minus 4 negative x squared and plus 4 or minus 4 12 8 plus 10 x 12 plus 3 15 over x squared plus 4x plus 4 you can and then you work on this one ما في مشكلة if you take common denominator common denominator you will get this ما في مشكلة طيب لين بنداجي
lean مختار نعم أستاذ. واحد. Yeah. Find limit كنت as x عطيتها approaches بالأول؟ negative infinity. نعم؟ فكرتك كنت عطيتها بندقج مش لإلي. كنت طبعت لبندقجي بس ما رديت عليه. أوكي. limit as x. فينا نحط minus x plus 3 limit 2x على x square. Good. It is the limit as x approaches negative infinity of negative x plus 3. Only in this you take the highest exponent. 2x على x square. فينا نعمل أول شيء ما نحطش الx مع الx بنعمل simplify. بتصير minus x لا أو بنعمل times للx والبلس 3 بx وحدة لأنه صار عنا هنيك بس over x. Okay. بتصير minus x square plus 3x plus 2x على negative x plus 3 plus 2 over x. هيدي 0 as x approaches negative infinity. هاي 0. مزبوط number على infinity. اوكي دغري يعني. So you get negative of negative infinity and the answer is positive infinity. اوكي. ليك هلا هون هالاسلوب مش كثير بحبه. احيانا بيطلع في عنا شويه خربطه. فبفضل اكتبها هيك. بس هيك اسهل. يمكن زبطت هون، غير محلات يمكن يكون في عنا شويه مشاكل. I prefer to do the following. تعمل same denominator ترجع تاخذ ال highest exponent. يا اما same denominator and then you take the highest exponent, or you can write the following. Find the limit of this only separately. The limit of 2x plus 3 over x squared plus 4x plus 4 as x approaches negative infinity. It is the limit of 2x over x squared as x approaches negative infinity, which is the limit of 2 over x as x approaches negative infinity, which is equal to 0. Then the limit of f of x as x approaches negative infinity, it is equal to negative infinity, positive infinity, plus 3, plus 0, already 0, we already found it, which is equal to positive infinity. Or, if you take common denominator, you'll get this, or limit of f of x as x approaches negative infinity, it is the limit x approaches negative infinity of negative x cubed over x squared, which is the limit of negative x as x approaches negative infinity, and then the answer is positive infinity. أستاذ بس Yes. بس هاي الطريقة اللي حليتها مش هيدي الأور اللي قبلها مثل أول طريقة، بس الفرق إنه رجعت جمعتها مش مع بعض دغري جمعتها. مظبوط. هلا مشكلتها وين؟ انه لما يطلع عندي هون مش زيرو. مرقت معنا مره باكسرسايز وضيعته فيها. انه هيدي زيرو اوكي ماشي الحال، بس لو طلع عندي مثلا هون شي certain expression let's say 2x squared over x squared بيطلع answer let's say 2 or you get افترض 2x power 3 over x squared you will get 2x. ممكن بيطلع فيها شويه مشاكل، مش كثير بفضلها unless if the answer is zero or a number ماشي الحال. غير هيك لا بتضيع، لانه possibly you will get indeterminate form. مرقت معنا باكسرسايز وخبصنا شوي فيه. اوكي اذا بتتذكر، فبفضل انه يا ما تنكتب هيك 0 and then you get the answer بعدين simplify, or take common denominator, simplify the expression and then find the limit. انتبهوا له، يمكن الاريح والاضمن take common denominator. اوكي. طيب what about limit as x approaches positive infinity?
أستاذ كنت عم تقول عن إياها مش مظبوط على طول. مش قصة مش مظبوط، عم بقول إنه ممكن اللي كانت عم تكتبه أول شيء لين إنه take the highest exponent here 2x over x squared then simplify you'll get أكيد بيطلع هون بهاي بيطلع نفس الأنسر، بس لا لك شغلة. فرضا كان عندك إياها أنت هيك limit شو هي negative x plus 3 negative x plus 3 plus let's say 2x cubed minus 4x squared plus 3x plus 1 over x squared plus 4x plus 4. طب بهاي اذا بدك تيجي تاخذ highest exponent رح تيجي تكتب 2x power 3 over x squared، يعني you'll get limit، او خلينا نكتبها هذه x power 3 يعني negative x plus 3 اي plus 2x or x power 3 over x squared which is equal to x. بعدين رح تيجي تكتب negative x plus x رح تحط لي 0، فاين الانسر بيطلع معها 3، هو فعليا الانسر ما بيطلع 3، هو الانسر ما بيطلع 3. عم بيشتغل على نفس الطريقه اللي هي عم تشتغل فيها لين. take the highest exponent here simplify، بعدين شو رح تعمل هي؟ رح تنغش بشغله، رح تيجي تاخذ نيجاتيف x بلس x رح تحطها 0، وهذا الشيء مش مزبوط، لانه انت هون هي take the highest exponent in order to find the limit. okay? take the highest exponent here in order to find the limit. هي شو عملت؟ اخذت highest exponent وعملت simplify وكملت algebraic wise انه simplify this x مع this x. هذا الشيء مش مزبوط، لانه هاي الاكسبريشن it is not equal to this expression. هاي it is not equal to this، فما تكمل simplify مع الباقيين، لا. if you want to write something you have to write negative infinity plus infinity which is indeterminate form. okay? طيب if you take common denominator here, then you'll get negative x power 3 هات نشوف شو بيطلع معنا. negative x power 3 plus x power 3 0، رح اكتب دغري الفاينل انسر on 3x squared minus 4 1 minus 1 5 or minus 4 5x squared. نتأكد بس بعد شغلة أن negative 4 plus 3 negative 1 plus minus 4 so negative 5، وبعدين ال x minus 4 12 8 plus 3 11، وبعدين 12 plus 3 15 over x squared plus 4x plus 4. If you take common denominator you'll get بهاي you'll get the following. طيب now limit as x approaches infinity you are going to take the highest exponents negative 5x squared over x squared and then the answer is negative 5. هذا الانسر صح، هذا الانسر غلط. ممكن هيك حتى ما تغلطوا بهالقصه هي. يعني دايما نعملها كمان بالمونيتور. يعني اللي تريح راسك خيئه. ايه ماشي. هلا هون ايه بتزبط لانه هاي زيرو اللي كانت عم تحكي لي هاي البارت زيرو، then you'll get infinity plus 0. infinity plus 0 ما في مشكله فيه، بس المهم انه ما تعمل simplify مع اول تيرم، يعني ما تعمل simplify مع negative x plus 3، انه هاي الانسر اللي بيطلع معه ما تعمل simplify مع هاي، راح يغير. هذا example if you solve in the way you were solving شوف شو بيطلع معك، بينه هو الانسر لازم يطلع هيك. اوكي؟ لا نحن على فكره خلينا نتاك اكسرسايز بالليمتس، مش غير عن هوديك ابدا. ايه حلينا مثله نفس الطريقة حليناها، وطلع عندنا نفس البروبلم. ايه مزبوط. خي لا تريح راسك، هي خلص خذ كومن دينومينيتور. خلص استاذ عطوه. هلا برجع بقول لك بهاي استاذ بالفيرتيكال اسنتات في يطلع 2 بلس انفينيتي عنا. جس
بس لحظه شوي صغير. هلا بهيدي مثل ما كنت عم بقول انه بتزبط وبيطلع معك نفس الانسر وبنحطها صح. راح نحطها صح، يعني اللي انت كنت كاتبتيها اللي انت راح تحط صح، ما في مشكله فيه كثير عادي. اوكي، بس اللي عم بحذرك منه انه شي مره ما تطلع هيك، انه in case you have to simplify، يعني ما تعمل simplify يعني عملت ريبليس وطلع معنا الليمت مثل هيدي 0 or 2 or وات ايفر، اوكي ماشي الحال ما في مشكله. غير هيك بفضل تاخذي common denominator. ايه طيب اوكي شكرا. limit as x approaches positive infinity the same way it is the limit of negative x power 3 over x squared, then it is the limit of negative x which is negative infinity as x approaches positive infinity x approaches positive infinity. Yes, مين كان عم يسألني عن الفيرتيكال اسيمتوت؟ إذا طلعت بيطلع شيء بالفيرتيكال اسنتوت 2 2 بوزيتيف انفينيتي، ولا ضروري يطلع واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف؟ مش شرط يطلع واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف. بس هون بالسؤال طلع عندي 2 وياها بوزيتيف. عادي جدا. اوكي بتزبط لك يعني. بيطلعوا اثنين بوزيتيف؟ لا بيطلعوا اثنين نيجاتيف. كيف اثنيناتهم نيجاتيف؟ ما يا الجواب بيكون نيجاتيف. ثواني. يا limit as x approaches negative 2 minus. ايه بوزيتيف سوري بوزيتيف. لا بيطلع نيجاتيف سوري. نيجاتيف. ماشي نيجاتيف، لأن ماينس زيرو بتضلها ماينس زيرو فوق في بلس. فوق في ماينس. كيف يا فوق في ماينس يا أستاذ؟ يا اخي بلس بلش 3. يا بلش. ستارت. يا ثواني. يا طيب إذا limit of f of x till limit of f of x minus 2 minus equal ايه 2 plus 3 2 plus 3 plus 2 into minus 2 يعني نيجاتيف 4 plus plus 1 3 سوري plus 3 نيجاتيف 1 over over minus 2 power 2 بتصير يعني plus 4. 4. ادي 4 وهاي ايه
4.3 فوق أنا هي طلعت بلس 4 بلس 3 تخيلت 4.3 عبق علقش. ماشي بسيط. المهم الواحد يعرف غلطه وما يكرر. طيب the same idea as x approaches negative 2 plus. أستاذ أنا أسف الصراحة هيك كان عندنا هومورك لليوم. لا ما اعطيتكم هو. إزتي يا أستاذ والله. نعم. إزتي كان عندنا هومورك مش بعت لك إياه. شو بك مسلسل. لا يا أستاذ أنا عم بقول حلات أهو عم بقول حلات الآن. قلت حلو ما كنتش بعت لي إياه. طيب the same idea here, limit as x approaches negative 2 plus كمان راح تطلع negative infinity. Take numbers slightly greater than negative 2, negative 1.9. Replace in the denominator also still negative or positive 0.010 plus. Right. Here we can deduce. What about the asymptotes? Yeah, we am. نعم أستاذ. Deduce. X equal minus 2 vertical asymptote. اوكي طيب ويام بسألك سؤال بعد. In this one, do we have asymptotes? Limit at negative infinity, limit at positive infinity. Do we have asymptotes? ما فهمت كيف يعني؟ We found the limit as x approaches positive infinity, and the answer is negative infinity. Do we have asymptote? What is the asymptote? Is it A? بالvertical asymptote يعني؟ ما بعرف عم بسألك. الvertical لك وين وهيدا number infinity we have vertical asymptote. But this one infinity do we have asymptote? لا بتحكي عن فوق. لا ما فيش asymptote عندنا فوق. ما فيش. فيش عنا طيب مثل ما حكينا ما في we don't have horizontal no horizontal asymptote. Okay, but we may have possibility of oblique asymptote. صح. possibility of oblique asymptote. هلا فعليا هيدي مبلا بيطلع عندنا oblique asymptote y equal negative x plus 3. اوكي؟ بس هم مش طالبين منا نجيب. لا مش طالبين بس انه ريمارك لك we don't have horizontal asymptote but we may have oblique asymptote. If we have oblique asymptote then will be another part. They will ask you to prove that the line of equation blah 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 is an oblique asymptote or اوكي استاذ. find the equation of oblique asymptote. استاذ الله ما بلا بعرف لمين. نعم؟ انا اوبليك اسيمتوت. يا ريت تعلي صوتك بس بليز شوي جد. اكثر من هيك استاذ. كنت عم بتقول انه صوت غريب مش من صوتك يمكن المايك او شيء. سمعني استاذ والله. سامعك بس انه يا تفضل. الاوبليك اسيمتوت كنت عم بتقول انه بدها تكون واي سي ماينس واي دي او هيك شيء. لا 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 هذاك واي سي ماينس واي دي in order to study the relative positions between the lines. But to prove that a line is an oblique asymptote, you find limit of f of x. f of x minus شيء. minus the equation of the line. ايه مظبوط. هون مش مطلوب منه. يعني لا 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 مش مطلوب. لا 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 بس كنت عم بحكيها هون ريمارك مش اكثر. انه here the limit at infinity is infinity, it means that we don't have horizontal asymptote but possibility of oblique asymptote. احتمال يكون في عندك oblique asymptote. And if we have oblique asymptote, then you will be asked about this asymptote in another part. Show that the line, whatever, is an oblique asymptote, or prove that this function has an oblique asymptote, or the graph of this function has an oblique asymptote, and so on. Okay? Okay. Right. The last part, derivative. Part C, you have to find f prime of x. To rewrite the function again, which one do you want to consider? This form or the second form? U prime v plus minus uv prime over v power 2 لأن الجواب تبع minus x plus 3 بيطلع minus 1. Yeah. Okay.
So let's say f of x is negative x plus 3 plus 2x plus 3 over x squared plus 4x plus 4. شو البراكتس ما كان عندي. اليو بتطلع 2 والفي يو تطلع برايم يو برايم سوري اليو برايم تطلع 2 والفي برايم تطلع 2x بلس 4. لا Yes we are. Continue. قلت اوكي كمل صح معي، فكرت في شيء غلط. في برايم حصل الانترنت ما شو اسمه. الله يهديك. في برايم. يا اساس يلا. معك بس. اوكي يو برايم في نحطه انتو بس شو هي الفي برايم؟ What قلت does لك V prime؟ 2x بلس 4. ما كنتش سامع، ما بقول لك كان فاصل عندي الانترنت ما كنتش سامع شيء. طيب. Now f prime of x. اوكي f prime of x هي 2 نيجاتيف 1. هاي نيجاتيف 1 بلس طيب نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 2 بلس 2 into x باور 2 بلس 4x بلس 4 minus minus 2x plus 3 into into 2x plus 4 over x power 2 plus 4x plus 4 كلها power 2. تمام تمام x squared plus 4x كلها سوا باور 2. طيب simplify. اوكي نضرب negative 1 ال 2 نضرب نيجاتيف 1 بلس اوكي بلس 2x power 2 plus 8x plus 8 plus 8 minus نفتح براكت على الماينس صح كرمال نضرب الماينس فيه ونرجع. صحيح. اوكي نعمل 4x power 2 plus 8x plus 6x plus 12 يعني minus 4x squared minus 8x minus 6x minus 12 over مثل ما هي x power 2 plus 4x plus 4 power 2 كلها سوا. so it is negative 1 plus negative 2x squared. نعمل simplify We minus have 2x 8x minus 14 minus 6x and then مع هاي اوكي دي minus 8 و 12 minus 4 12 minus 4 over x power 2 plus 4x plus 4 power 2. نفسه. والله ليك فعليا هون فينا نعمل سمبليفاي بعد اكثر مش رح تعلقوا راسكم فيها. هاي هي x plus 2 كلها سكوير. هيدي هي x plus 2 كلها سكوير يعني هاي you can write it negative 1 okay plus x plus 2 squared so x plus 2 to the power 4
Here if you take negative 2 in common, you get negative 2, راح اكتبها هون negative 2 x squared minus, or sorry, plus 3x plus 2, and the roots here are negative 1 and negative 2. يعني it is negative 2 into x plus 1 into x plus 2. So you can write here minus 2 x plus 1 and into x plus 2. You may simplify. Then the answer will be negative 1 minus 2 x plus 1 over x plus 2 power 3. وهي كيف تعملها مش من هون، كيف نبلش فيها من الأول. طيب anyways نقبل نوقف هون ماشي الحال. بس استاذ اذا وصلنا للماينس 1 بلس مثل الجواب اللي طلع معي اخر شيء، انا هذا الاخر شيء اللي اعطيتك اياه ما في مشكلة. صح ولا؟ ما في مشكلة. اوكي تمام. طيب the second exercise, exercise 2. نعم. جملة. تعال أقول لك شو طالع معك هذه الجملة. طالع معك x power 4 negative x power 4 هي أول وحدة صح؟ خلص بكفي بكفي بكفي. بتعرف ليش شو عمل؟ أنت أخذ هي وعمل لها derivative صح؟ أوكي. هو ليك الايديا إنه لما بتعمل simplify إنه تنتبه إنه هاي هي x plus 2 كلها سكوير. إذا بتنتبه إنه هاي هي x plus 2 كلها سكوير ما بتطلع معك هذه الجملة اللي أنت طالع معك الجريدة. لأنه هاي what you got in the numerator, one of the factors is negative 2. Sorry, x plus 2. One of the roots is negative 2. If you write x squared plus 4x plus 4, if you write it x plus 2 squared, simplification will be much easier. Exercise 2. استاذ بس سؤال. عم بسمع. عميد ولين I guess. يلا لين يلا. طيب اوكي استاذ، بس الاكسرسايز يلي قبل اكسرسايز 2 اللي هو السي اخر شيء، بس كيف عملت شو اسمه، كيف حطيتها الاكس هيك، كيف عملت لها سمبليفاي هيك؟ هي اخر شيء الماينس 2 حطيتها انتو اكس بلس 2. okay. Like here take negative 2 common, get negative 2 into x squared plus 3x plus 2. The roots of this expression quadratic, negative 1 negative 2, then it is negative 2 into x plus 1 x plus 2. وإذا ما بدك هيدي كلها سوا, here we have a quadratic expression, the roots still negative 1 and negative 2. Negative 2x squared minus 6x minus 4. The roots of this quadratic expression are negative 1 and negative 2. So it is a x minus x1, x minus x2. A, it is negative 2, so negative 2. X minus x1, so x plus 1. X minus x2, so x plus 2. هاي اللي أنا كاتبه. Okay? ايه اوكي استاذ، ثانك يو. Welcome. طيب. Exercise number 2. عميد نعم. ايه ما بيأثر استاذ، بس كان بدي اقول لك الديريفاتيف فينا نعملها للاف اوف اكس تبع الكومن دينومينيتور، أكيد طبيعي. تطلع نفس الجواب. نفس الجواب أكيد. هذا اللي عمله إذا أنا استعملت هيدي يعني الكومن دينومينيتور فيهم كلهم، ما بيأثر بكل الاكسرسايز؟ طبعا ما له علاقة. استاذ بس فيك تطلع بعد بس شوي بس تصورها، لانه ما لحقت انقل بالاخر.
ولا لا؟ يلا هلا نشوف. نشتغل هود اثنين وبلكي شي واحد أو اثنين منهم. Prove that the straight line D is an asymptote to the graph. وقايل لك شو هو الاسمتوت. And then study the relative positions of C and D. يعني هون you have to prove that the straight line of equation y equal to is a horizontal asymptote. You have to prove that the straight line D of equation y equal to is a horizontal asymptote of the function f of x is equal to x plus 3 over x minus 1. حط الماينس بعده. عفوا؟ حط الماينس بعده. وشوف. ايش صار له هذا طلعت؟ قبل ما تحط انه هاي ماينس هاي، اول شيء prove that it is a horizontal asymptote. Straight line D of equation y equal to. How to prove that y equal to is horizontal asymptote? نعم؟ هو رقم عيب. ايه بس how to prove that this line is a horizontal asymptote؟ شو بنعمل؟ negative infinity. صح. Find the limit at infinity. لأنه as we said the horizontal asymptote final functions summary. هون horizontal asymptote. If the limit at infinity is equal to the number, then y equal this number is a horizontal asymptote. So in order to prove that the straight line of equation y equal a is a horizontal asymptote, just find the limit at infinity. Right. Limit of f of x as x approaches positive negative infinity. Yes, Majd. How to find the limit at infinity? يلا ناخذ هاي exponent يعني 2x على x. شو بيطلع answer؟ infinity. لا. Simplify بعدين replace. 2. So y equal to horizontal asymptote. ايوه proven. Proved. خلص. Right. Done. Right. The second part, we have to study the relative positions of the line and the curve. The curve of the function أكيد. Okay. The graph C of the function. طيب. Relative positions. جاد. يلا. يلا يا جاد. يلا. شو بنعمل يا جاد؟ شوي سي ماينس واي دي؟ جاد جاد صوتك مش مسموع. استاذ جاد إذا بتسمعني صوتك كثير واطي. استاذ سمعني ولا لا؟ هسه سامع. اوكي. يا استاذ شو مش نعمل y f minus of 1. x. f of x minus 1. اوكي يعني واي سي ماينس واي دي. مظبوط. يعني it is 2x plus 3 على x minus 1 minus 2. Okay. Simplify, what do you get? مش common denominator. بلا. اوكي 2x minus 2 بتصير هيديك يعني. شو بتصير بتصير 1 على x minus 1. لا بتصير 7 over x 5 over x minus 1. minus 2. طب خلينا نكتبها minus 1 minus 1 هذيك. يا عمال. بتصير 2.
خلينا نكتب ستيب ستيب شو عم نتشرح. يلا 2x بلس 3 ايه بلس 2 minus 2x بلس 2. استاذ أول عملنا شيء كل شيء هيك، ليه ما عملناش اف اوف اكس ماينس دي؟ نعم لا، ما عملنا اف اوف اكس. آه. بيكون يعني حيوان الواي برايم. دي مش بس تستعمل على الاوبليك. صحيح. اعطيك اكثر من هيك. لنفترض انت عندك two functions f and g. Okay, let's say that we have two functions f and g, and here the curve of f is c, the curve of g function ثاني مثل شكلتها، خلينا نقول مثلا هي c prime. Okay, and you need to study the relative positions of c and c prime. بتحط y of c minus y of c prime، وبعدين نفس الخبريه simplify، بعدين table of signs c above c prime c below c prime intersection is نفس الموضوع. فهذا مش انه حكم انه لازم هذا straight line يكون oblique asymptote، لا. اوكي، لكن انا كنت افكر بس نعمل واي على اكس ماينس 1. ما فينا نكملها بس Okay, نتركها مثل ما هي. yeah, if you put it equal to 0 then what do you get؟ مزبوط. بتصير 5 equal x minus 1، يعني x equal 4. كيف الحكي ها؟ x equal 6. x equal 6. جاد زعلنيش منك. أستاذ ما بتصير x هونيك x minus 1 equal 5. 0 times x minus 1 تطلع x minus 1 ولا 0؟ مزبوط يا أستاذ، ما ضربت أنا، أخذتها لمحلها دغري. لا بس هيك نخدم هيك. لك احيانا بدك تستعمل العنف، بدك تضربها. إيه لازم. طيب. Here no solution. No solution means there is no intersection. طيب عاد. Now the table. هيدي أستاذ values of أحيانا x. بغلط، يعني بضحك على حالي كيف بغلط هيك غلطات. لك نشيل هلا موضوعك هلا هون على جنب، انه غلطتك هيدي. بمعظم الاحيان بتلاقي بكثير محلات اخطاء التلاميذ هي اخطاء هيك بسيطه ما لهاش قيمه، بس تطير علامات هيك بكثير محلات. بتلاقي هيك مزبوط. علامات عم بتطير على اشياء ما لهاش طعم. تعال جمعهم هودي بالامتحان بيطلعوا لك 3 4 علامات على 20 هيك، وهذا بيعمل فرق اكيد. يس مزبوط بس أستاذ. طالبين اول part prove that the line is an asymptote. The second part study the relative positions between the curve and this line. لا 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 relative positions انت بس تجيب بس. طيب now values of x you have to put in this table Java. Okay, from the زيرو point ما of عملنا intersection شيء. you don't have intersection here. No solution يعني there is no intersection. Okay. نعمل زيرو أستاذ. شيدد. ليش على زيرو؟ الدومين what is the domain؟ على ال1. على 1. 1. I'm shading على 1 because here the domain x minus 1 not equal to 0, it means that x not equal to 1.
the denominator. or if you want خي إذا واحد ما انتبه له طيب خي يرجع لتاني درس نحن أخذناه. You have to study the sign of 5 over x minus 1. The roots of 5 ما في. Root of x minus 1 you have 1. But it is in the denominator so you shade it. فنحط هون 1 وبنعمل shading. يعني بجميع الأحوال أنت عم تجيب الدومين قلت A وإن قلت لا. إن حبيت تجيب الدومين بالأول راح تكتب x different than 1. وإذا ما حبيت آخر شيء هون راح تكتبها x different than 1. راح تحط ال1 بالتيبل. Okay. Now what about the signs يا جاد؟ ماينس الأولانية والتاني بلس. شو عرفك إنه هي minus؟ How did you know the sign؟ ما بعوض بدل الأكس. شوف 1 بلس أول شي. لا عم بحكي عنها. مش 1 بلس. says قبل ال 1 ماينس وبعد ال 1 بلس. طب شو عرفك خي؟ اعتبرني تلميذ وعم تشرح لي اياهم خي تفضل. ما فهمت شغله. شو يا جاد؟ لحظة أستاذ بس يلا. تفهمك إياها مظبوط. جاد لك جنتر فهمني اياها مزبوط. جاد أستاذ لأنه هيك قبل ال 1 ماينس وبعد ال 1 بلس. هذا اللي بديش اياه. بدنا نكون فهمانين يا جاد. نعرف أستاذ ما ليش. في أبروتش هون ما في أكس ولا شيء. يا عارف كثير منيح. بتقول لي ساعتها you choose a number less than 1. نمبر اللي بيعجبك هي less than 1. انا طالع على بالي اخذ نيجاتيف 738. لك معي أستاذ شيء؟ ما قلت لك هيك أول شيء قلت لك 1 بلس و 1 ماينس. طيب اوكي قلت لي 1 minus 1 plus بس وما رجعت وضحت لي شيء. ايه أوكي 5 على هيديك. اوكي حط فاذا 5 مثلا over negative 738 minus 1 يطلع نيجاتيف نمبر فنحط ماينس. number greater than 1 2 5 over 2 minus 1 بيطلع 5. it's positive فنحط positive. okay أوكي أستاذ. طيب now what do we write here? C is above D or below D? على الماينس بلو على البلس أباف. okay thank you. ويلكم أستاذ فهمتك إياها مظبوط ولا لا؟ ماشي الحال سلام ديتها. أستاذ نعم relative positions مش موجودين revision functions. كيف مش موجودين؟ مش مبينين عندي. هي revision functions بتحكي عنها. هاي الشيت لكن summary يعني. لا summary ولا revision؟ summary. السمري لا يمكن مش حاططهم. لا مش حاطط. طيب part 2 f of x is equal to 3 minus 2x plus 3 over x squared minus 1. And the straight line d of equation y equal 3. نعم بلش تروح الكهرباء تركته هيك. طيب أستاذ we will have a break for 5 minutes لأنه حضور اسم الله صار نص الصف. We will be back at 10:05.
Okay. Yeah.